Selamat lemai serta berita baik bahasa ngagai kita semua. Aku Matthew Malumbil dekat bergulai dengan kita berbelitin lukas bagi Iban. Batang berita, pengawak ngagak kilang grafit bapalan industri Samalaju di Bintulu dekat nyungkak pengawak Sarawak nyulut bak industri grafit. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Madah tu dekat merik penguntung ngagai pemansang industri kimia di negeri itu lalu pulai ke pemanah ngagai tikas industri hidrogen kemajak berguna bak ekonomi global. Bab perkaranya ia anda lamat hari kerjasama Perintah Sarawak dengan SEDC Energy Sendirian Berhad dengan kumpulan syarikat Gelois di Harika Gelois New Energy Materials Malaysia GNEM oleh negap gagi penduduk negeri itu bab teknologi dengan innovation global. SEDC is at the forefront of sustainable energy ventures such as crude algae oil, SAF, sustainable aviation fuel, biomass, and of course hydrogen supply, both the downstream and also the green mobility solution. And I was also informed that Gallows Group of companies represented by Gallows New Energy Materials Malaysia Berhad, a newly established entity, brings the wealth of expertise to the forefront. They are focused on processing, manufacturing, wholesaling, and retailing graphite-related products. Ia berkumpulnya maya pengawaknya yang sepekat memerti hati MOU berkaul pengawak ngagak kilang grafit di Samalaju Bintulu hari SEDC Energy Sendirian Berhad dengan Gelois New Energy Materials di Kuching hari 5. Nambah kejakut ia Datuk Petinggi Abang Zohari Madah MOU-nya nyadi kekelai pemeras Perintah Sarawak ngemansangkan komponen teknologi kimia ngasilkan hidrogen. We are going to have our public transport powered by hydrogen, and therefore it is basically a fuel cell transport. And you need graphite in this fuel cell technology. Therefore, it is really appropriate that we have a production plant here to produce graphite, and could be a supply chain for the people in the transport industry to produce cars as well as mobility solution using graphite produced in Sarawak. And that is our long-term plan. And I wish SEDC Energy and Gelois successful venture for the future of Sarawak. Datuk Petinggi Abang Zohari mayanya di Pebasa ngamata ke pengawak nanggam MOU-nya ke desain tuai pegawai eksekutif SEDC Energy Sendirian Berhad Robert Hardin, tuai undang-undang Wong Lee Kiat, pengari establishment Gelois SAHK Limited Michael Chai Woon Chiu dengan Direktur Gelois Jonathan Chai Ming Chen. Belak bersidatai mayanya Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa dengan Pemeranak Pokok Sarawak Datuk Malcolm Musin Lamoh, Sekretari Wang Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Chairman SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein, Manager Besar SEDC Datuk Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir, Presiden Kumpulan Syarikat Gelois Josh Lu dengan tuai undang-undang Wong Lee Kiat. Berita nangkannya, Perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nerima pengabang Tahun Baru Cina 2024. Renggat Sarawak Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK kena 10 Februari itu. Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Madah pengeraminya dekat diricah dengan penatai tuai Mugai Menua TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dengan bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Kelimpah harinya ko ia Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg ngau bini Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang belak disadang datai mayanya. First ever Sarawak government's Chinese New Year open house, you know. So we are very excited about it, and
basically for the Chinese New Year open house, this is the first time that the Sarawak State levels, and it will be held on the 10th of February at BCCK from 9 to 3, 9 a.m. to 3 p.m. And we are very proud and grateful to our Premier and for Sarawak government organizing this event on a large scale, of the base of Sarawak, which is the open house. This celebration for the first time, the Chinese New Year is a reflection of our ethnic diversity in Sarawak, because we used to have the Dayak open house with the Malay, but while at the same time it enhance the spirit of open house by visiting one another during festivities and ethnic celebrations. During the celebration, we have various programs, including the Isan, greeting by the guests of honor, cultural performance, traditional dance, singing performance by the Agula bands and from the Sarawak Arts Council. Ia madah keperkarannya maya awam media di Kuching hari 5. Nambah kejakutnya, Datuk Amar Dr. Sim madah penggerami belak disadar di Guluk Bala Menteri Kabinet Perintah Besar Engau Sarawak, Bala Tuai Upis Perintah, Pengari Gerempuang, Pengari Ari Rumah Sembiang, serta Tuai Raban Bangsa Ngangun Turung Pendiau KMKK. Well, it is estimated that we will be about 5,000 people will be present to celebrate this festivity together. So and that's why it's 9 to 3. Yeah. Therefore, the Sarawak government is pleased to invite all quarters of society to attend our Sarawak 2024 Chinese New Year celebration on the 1st February 2024 at BCCK. Yeah, as I said, 9 to 3. And we appropriate attires, your traditional costumes, and so that to show that this is truly Sarawak. Belah besi datai bau medianya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayuh Pengawak Berumah ngau Perintah Menua Datuk Michael Tiang Ming Ti ngau Sapit Sekretari Perintah Sarawak Perkara Operation Datuk He Chang Ki. Berita bukai Datuk Amar Profesor Dr. Sim ngelalau Malaysia Mayuh ngambil kesemampai ngagap pengelikun diri maya bertengah ke Jalai Alun lebih lagi maya tahun baru Cina kedekat disambut dalam lagi. Kuia semua patut ngemuan penemu bersawap ngurang kepenusa berbadi berjalai alun nyengkau maya musim hari besai bakato. Ia madah bertujunya megak Kaunsil Pengelikun Jalai Alun Sarawak MKJRS ngau upis Menteri Pengangkut Sarawak MOTS numbuh ke inisiatif Mai Malaysia Mayuh ngemberat ke pengelikun diri maya nengah Jalai Alun. Kuching along year 2022 there are 5,444 cases, and the year 2023 there are 6,054 cases, an increase of 600 cases. And I don't think you need rocket scientists, because they increase the number of cars, increase the number of motorbikes, and there will be naturally increase the numbers of motor car accidents. But why do we have so many? And that's a question that we want to ask. Ia dia komuninya maya beranda ngau media bak kimpian pengelikun Jalai Alun Sitak Kuching hari 5. Mayanya ia bergulai ngau Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerip Susil bisi nyuaka helmet motosikal ngau penerang bekal pengelikun Jalai Alun ngagai 60 penerima. Sitak miri dekatnya di tuai rumah alai ngatur Special Olympics SO Sarawak Renggat ke-7. Menteri Pemansang Indo nembiak mian ngau pengelantang community Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pekitnya dekat diatur kena ke 23 engau 24 November tu ila nangkan pekit para lumbak Malaysia Sukma 2024. Yang aktiviti di bawah Special Olympic ianya berfokus kepada kepada sokan, ya. Sokan seperti football, badminton, athletics, bocce, did I miss anyone? Bocce, badminton, swimming, ya. Ini adalah jadi ia memberi peluang dan ruang kepada individu berkeperluan khas kita, sama ada umur mereka di peringkat bangku sekolah ataupun dah lepas bangku sekolah 25 above pun masih boleh, ya, masuk dalam Special Olympic kita ini. Alright. Ia nerangkap perkaranya bak awam media udah awam komiti SO Sarawak bak palan agape di Sibu hari 4 tu tadi.
Goya nak kedia tu penyampau penyerta pekit empai ditemu lalu ngarap ke pemutusnya oleh digagak bulan April tu ilap. Berita bukai, Datuk Seri Fatimah bisi nerima 2 pendemuai bahasa bak upis ya di Kuching hari 5. Keterubah ya nerima penemuai bahasa Hari Raban Induk Parti Demokratik Progresif PDP ti diulu ke Chairperson Raban Induk PDP Agnes Jonep. 7 penemuai bahasanya dekat madah kerintai Komiti Kaunsil Besar Raban Induk PDP kelimpah berkelalang wa Agnes ke baru diciri nya dituai Raban Induk PDP berengkah Jun 2023 nyentuh 2026. Nangkannya Datuk Seri Fatimah nerima penemuai bahasa Hari Kaunsil Pengintu Pengelantang Rama Sarawak SWCS diulu ke Presiden SWCS Chi Poh Yung. Sekedar hari 7 penemuai bahasanya belak dekat mantai kerintai Komiti Baru 2023-2025 lalu madah kelanggur program sidak dalam kandang 2 tahun tu. Nakal tu dulu beli tunduk kasih lemai tu bergulai dengan aku Matthew Malombil. Berita kesili lagi tu dipedak nengah semua laman media UKAS nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Dikenang ujung ke beli tunduk kas lemai tu kita mendak kimpian pengelikun Jalai Alun Sita Kuching kebelak diguluk Sapiat Premier Sarawak Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kuhian di Kuching hari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.